Welcome to UPSCVINOTH. Today we are going to continue the discussion of mains PYQs of ethics. See, ethics is one of the most important topic for the prelims where less current affairs is being played. So ரொம்ப கம்மியான current affairs தான் அதில் play ஆகும். At the same time, repetition of concepts is more in ethics. Okay. It is believed that adherence to ethics in human actions would ensure smooth functioning of organization system. So, question ரொம்ப simple. First half of the question என்ன சொல்லுது? So, ethics ஓட இருந்தோம் அப்படின்னா humans action ethics ஓட இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். So, it is a statement. If so, what does ethics seek to promote in human life? So, first part of the question is ethics promotion. அதாவது ethics வந்து human lifeல என்னெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுது. So, such characteristics. So, open-ended question. Ethics வந்து ஒரு human lifeல என்னெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. At the same time, how do ethical values assist in resolution of conflict faced by him in his day-to-day functioning? So, second half of the question is about conflict resolution. ethical values யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கான்ஃப்ளிக்டை ரிசால்வ் பண்றோம். So there is two half of the question. See, mostly UPSC will focus on two sets of question. அப்போ கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ஆக்ஷன்ஸ்ல எத்திக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பா இது நடக்கும். எஸ், இட் இஸ் பிலீவ்ட். அட் த சேம் டைம் நம்ம என்னெல்லாம் வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணால் எத்திக்ஸ் நம்மளோட ஹியூமன் லைஃப்பில் ப்ரமோட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் என்னெல்லாம் எத்திக்கல் வேல்யூஸ் வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷனில் யூஸ் பண்ணும். See, I take more time to explain the question itself because this question can be asked in various formats. But நம்ம கோர் க்ரக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் எத்திக்ஸ். ஸோ பாடி எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பாடி ஆஃப் தி கொஷின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன். சி ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப் அப்படியே கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறோம். ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப் பேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கு உண்டான பாயிண்ட்ஸை சொல்லியாச்சு. ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன். ஸோ ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின். ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், அவ்வளோதான் ஆன்சர். ஃபைனலி கன்க்ளூஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ we are coming to the introduction part. Very easiest question. Ethics serves as a foundation of human action, ensuring fairness, harmony, and accountability. See, ethics serves as foundation of human actions. Yes, ethics serves as a foundation of human action, ensuring fairness, harmony, and accountability. Ethics serves as a foundation of human action, ensuring fairness, harmony, and accountability. In context of organizational ethics, principle fosters transparency, sustainability, trust, cooperation, credibility. So this is introduction. இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன சொல்லுது? எத்திக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. இந்த ஃபவுண்டேஷன் எதெல்லாம் என்ஷோர் பண்ணுது? ஃபேர்னஸ், ஹார்மனி, அக்கௌண்டபிலிட்டி. எத்திக்ஸ் என்ஷோர்ஸ் ஃபேர்னஸ், harmony, accountability, and it acts as a foundation for human values. These human values are what? This fairness, harmony, accountability. In the context of organizational ethics, transparency, sustainability, and trust, cooperativeness, credibility. So இதெல்லாமே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே எத்திக்ஸ் வந்து பண்ணுது. ஸோ ரெண்டா பிரிச்சிட்டோம். ஹியூமன் ஆக்ஷன்ஸ்ல ஃபேர்னஸ், ஹார்மனி, அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஆர்கனைசேஷனல்ல டிரான்ஸ்பரன்சி, சஸ்டைனபிலிட்டி, ட்ரஸ்ட், கோஆப்ரேஷன், கிரெடிபிலிட்டி. இதை தான் நம்ம இப்போ டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, டிரான்ஸ்பரன்சினா ஓப்பன்னஸ், சஸ்டைனபிலிட்டினா ட்ரினிட்டி ஆஃப் பீப்புள், ப்ராஃபிட், பிளானட். ஸோ கோஆப்ரேஷன், ட்ரஸ்ட், கிரெடிபிலிட்டி இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. ரோல் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப். ஓகே, எஸ்.
So role of ethics in human life. So first part of the question. So individual well-being and happiness through virtuous behavior. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம எத்திக்கலாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இண்டிவிஜுவலாக எத்திக்கலாக நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இண்டிவிஜுவல் வெல்பீயிங்கும் இருக்கு. எஸ், இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் இண்டிவிஜுவல் வெல்பீயிங் அண்ட் ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் த்ரூ விர்ச்சுவஸ் பிஹேவியர். தட் மீன்ஸ் அரிஸ்டாட்டிலோட விர்ச்சுவல் எத்திக்ஸ் மூலயமா விர்ச்சுவஸ் பிஹேவியர் நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ்ட் ஆன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், relationship based on honest provides emotional well-being. So relationship based on honesty provides emotional well-being. So individual well-being and happiness வந்து நம்ம எப்படி ப்ரொஃபஸ் பண்றோம் அப்படின்னா through virtuous behavior, through ethical behavior. So அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன virtuous ethics behavior மூலமா individual well-being ஹாப்பினஸையும் ப்ரொஃபஸ் பண்றோம். சோஷியல் ஹார்மனி ப்ரமோட்ஸ். நீங்க சோஷியல் ஹார்மனியை, அதாவது சோஷியல் ஹார்மனியை கடைபிடிச்சிங்க, if you follow social harmony, it promotes trust, tolerance, fairness, mutual coexistence. Trust, tolerance, fairness, mutual coexistence. So once social harmony promote பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரஸ்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும், டாலரன்ஸை கொண்டு வரும், ஃபேர்னஸை கொண்டு வரும், மியூச்சுவல் கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸை கொண்டு வரும். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாசுதேவ குடும்பகம். ப்ரொஃபஷனல் வெல்பீயிங். So, organizational ethics. In an organization, setting ethical principles like equal pay, non-discrimination, promote positive environment. இதெல்லாமே ப்ரமோட் ஆகும். ஒன்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எத்திக்ஸை கடைபிடிச்சது அப்படின்னா they will go for equal pay, non-discrimination, promote positive environment. Ethical capitalism. So, see, it is a corporate social responsibility தான் ethical capitalism. Tata donates 1,500 crore for COVID. So they donated their profit to the COVID crisis. Okay. So conflict resolution. So it is one of the most important job in ethics. Ethics provide framework to navigate moral dilemmas and disputes. So as we told, ethics used to solve the moral dilemma and ethical dilemma. So Nelson Mandela's reconciliation efforts in South Africa, for example. So Nelson Mandela used ethics reconciliation efforts in South Africa. Fine. Promotes universal values like human dignity, equality, justice. So Me Too movement in USA and India. And these are and all what? Human life. Human life la எந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வந்து எத்திக்ஸ் பிளே பண்ணுது அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல், சோஷியல், professional, ethical capitalism, conflict resolution, promotes universal values. Role of ethics in conflict resolution. என்னது? Provides framework and structural approach to analysis the complex situation. ஸோ எப்பயுமே கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸில் நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் கொடுக்குது. அண்ட் டிஃபிகல்ட் சாய்ஸஸ். ஸோ டிஃபிகல்ட் சாய்ஸஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸில் ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து நமக்கு கொடுக்குது எத்திக்ஸ். Analyzing lockdown from utilitarian perspective. See, utilitarian perspective. Impartiality encourages unbiased decision making and ensures fairness. So unbiased decision making and ensures fairness. Gender sensitive police officer is in better position to help women in distress, for example. Empathy and understanding to the view issues from perspective of others. So as a administrator, கலெக்டரா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளத்தை அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து அணுகுறீங்க. ஸோ தட் இஸ் எம்பத்தி அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். டிரான்ஸ்பரன்சி, ஓப்பன்னஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் prevents misunderstanding and build trust. So when you are transparent in your actions, it prevents misunderstanding and also it builds trust. Organizations sharing the reason for the layoff. Even though they are laying off as a negative thing, if they are concerned with the sharing the reason, people will accept the layoff. Adherence to principle. Avoid favoritism, biasness, prejudice. So judge delivers verdict based on constitutional morality instead of personal views. So when you follow ethics in judgment, see, you should follow ethics during your judgment.
It avoids favoritism, biasness, and prejudice. And finally, conclusion. As per Einstein, relative relatively applies in physics. Relativity applies in physics, not in ethics. Highlighted the ethics is constant and guiding human towards the righteousness. So, conclusion. See, இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம பிரித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் அண்ட் கம்மிங் அப் வித் த ஃபைனல் டச் ஆஃப் UPSC Vinoth. So this is a unique initiative which is brought by UPSC Vinoth. So as a cards, it will help you to revise all the things in a short term. Foundation of human actions, ethics in foundation of human actions, ethics in conflict resolution, 2022 PYQ. Okay, so ethics is not just about doing what is right, but also building just, and just means justice and harmonized society. First, role of ethics in human life, role of ethics in conflict resolution. See how precisely I made this point. Individual well-beingness promotes honesty, integrity, virtuous behavior. A truthful and virtuous life results in self-respect and fulfillment. Social harmony. See, social harmony it builds trust, tolerance, and mutual respect. Ensure fair and equitable relationship. Ethics is a glue that holds the society together. Professional excellence ensures equal pay and non-discrimination, promotes accountability and responsibility. Ethical conduct enhances the credibility and leadership. Ethical capitalism, business must go beyond the profit and work collective welfare. Tata's ethical capitalism focuses on community development and sustainability, responsibility towards stakeholders, and long-term success. Universal values, upholding the human dignity, equality, and justice, inspired by the ideas of Vasudeva Kudumbakam, the word one family. Ethics transcends boundary and unites humanity. See, these and all role of ethics in human life. As an individual, as a society, in profession, in ethical capitalism, in universal values. And role of ethics in conflict resolution. Ethical framework. Provides a moral framework to analyze the conflict and identify what is right, fair, and just. Constitutional values act as a guiding framework in resolving disputes. Impartiality and fairness ensures unbiased treatment for all parties and promotes justice. Example, independent judiciary upholds fairness and rule of law. Empathy and understanding encourages understanding of others' perspective and reduces hostility. So it encourages the understandings of in others' perspective. Nelson Mandela's policy of reconciliation in post-apartheid in South Africa. Transparency and communication. See, openness builds trust and reduces misunderstanding. Dialogues and transparency between communities reduces tension. Adherence to ethical principle. Commitment to truth, justice, and human dignity prevents biasness, favoritism, and escalation of conflict. Example, gender sensitivity policy ensures respect and justice for all. And finally, ethics is foundation of human actions and cornerstone of the peace. It transforms individual conduct, strengthens institutions, promotes social harmony, provides moral compass for resolving conflicts in a just, compassionate, and sustainable manner. See, this is alternative conclusion. See, this is how we can access the question in a very easy manner. Aristotle says ethics is an activity of man in pursuits of human flourishing. So Albert Einstein says relativity applies to physics, not to ethics. Right and wrong are absolute, so it is not time dependent. Real life illustration, Tata Groups, Nelson Mandela, Vasudeva Kudumbakam. See how these cards are helping you to recall the total discussion. So if you are liking my discussions, please share with your friends. Thank you.